Table tennis is one of the most popular sports in the world. This sport is suitable for all ages and all levels, from 7 years old to 77 years old. So in general, table tennis is safe, much safer than football, tennis, badminton, etc. However, at a high level, physical demands for the top athletes are known to expose them to various injuries, mostly soft tissue problems. These problems are usually a result of the overuse of some specific muscle groups. With the bigger ball new trend, many top players suffer from the injury problem. There are 5 most common injuries in table tennis: wrist injuries, ankle injuries, knee injuries, elbow injuries, and shoulder injuries. Today we learn from the 3 case studies of table tennis injuries.发墙，好球！哇，陈幸同的这个反手啊，跟陈梦去打墙。陈梦这边应该是要这个申请，看看能不能请求医疗暂停。这球反手移动完之后啊，就感觉应该是这个左小腿有一点伤。声も出てきました、水谷選手。本気モードです。おっと難しい。そうですね、あのボールは難しかった。でも攻めないと張本選手の反撃があるので、思い切って攻めたんですが、ダメ。2対2。おっと角に当たった。いやー、水谷選手勝負かけに行きましたけどね。おっと大
大丈夫か丈夫か、指怪我してないか、血が出たんじゃないか、かもしれない。おいドクタードクター。ちょっと今のは卓球台にぶつかってしまいました。はい、これは出血してます。血が出てます。那个拿那个冰，来来来，过来过来，有冰吗？ice ice this ice ice ice。I hope that these case studies will help the players, especially the young players, to avoid unnecessary injury in table tennis.